hapa mbele yenu leo kama leo tarehe 14 mwezi wa 10 ni siku ya kipekee sana kwa Tanzania pamoja na kwa ulimwengu kiujumla. Ni siku ambayo tunamwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa rais wa kwanza kabisa wa nchi yetu ya muungano wa Tanzania. Julius Nyerere taught us that leadership is not about seeking for power, but about serving people. Serving beyond self, serving with unity, serving with integrity, serving with passion. Just as Julius Nyerere in his times, he advocated for practical education, for gaining vocational and hands-on skills in education to enable them to cause transformations in their areas and societies. As today, yes, Julius Nyerere lived in pre-technology era, but today we must embrace his practical skills, carry them on and carry this legacy on to train our students, our learners in various spaces to embrace using of vocational skills and having skills hands-on to enable them become job creators wherever they are going to go. In areas of leadership with integrity must be really adopted, just as applied and used by Julius Kambarage Nyerere. True leadership transcends personal success and calls us to always advocate for the common good of everyone. Mwalimu Julius Nyerere was selfless in all what he did. He served not only his country, Tanganyika, the current Tanzania, but he went beyond borders to see to it that he promoted social justice, he promoted peace, and advocated for each and everyone's well-being. Someone once said something about how the roots of conflict, the source of conflict, can birth and sprout, having prosperous, peaceful individuals. And just in relation to Julius Nyerere, he heavily concentrated on Pan-Africanism and education to foster peace, not just in Tanzania, but all around the world. When we look at the Ujama policy, we mainly focus on its failure, its negatives, and how it probably pushed Tanzania to the poverty brims. We don't really speak about the unity, the togetherness that it brought Tanzanians towards. And I think it has been one of the key pillars of the East African community in general, how we've been able to interact and associate with each other. Our East Africa has actually embraced one of the visions and dreams of Kambarage Nyerere through integrity. For example, in East Africa, we have platforms like EAC, where that EAC platform has created leadership opportunities for young people, where we have youth ambassadors from different countries, where they come together to shape the future and the dreams of young people from different countries across Africa and East Africa. Julius Kambarage Nyerere taught us to serve beyond self, serve with integrity, serve with accountability. At the Julius Nyerere Centre, it's been one of the strongest pillars that as alumni we've been able to learn, to integrate within how we live our day-to-day lives, but most importantly, how we get into society and into community to serve. It is the understanding, the perspective, that peace is not just the absence of war in its essence. The ability for people to sleep at night and not have to worry about the economic situation. People sleeping at night and not having to worry about employment or someone being paid off to steal a job from them. Kwa hiyo katika falsafa mbalimbali ambazo Nyerere alizikuwa anasema tuzienzi kama Watanzania, kwa sasa hivi pia tunaendelea kuzienzi, kama vile elimu na kujitegemea. Tunaona sasa hivi vijana wengi, elimu mbalimbali zinavyotolewa, vijana wanaishi na wanajitegemea pia. Kwa mfano elimu ya tunaona sasa hivi kuna maendeleo ya sayansi na teknolojia, wanafunzi wanafundishwa kuhusiana na kompyuta mashuleni na wanaonyesha vipaji vyao walivyokuwa navyo. Kwa hiyo ukikutana na kijana sasa hivi unaona kabisa anaweza, au ukimpa kazi yoyote anaweza kuifanya, anaweza kujitegemea, kujisimamia mwenyewe. Naam, na hapa tupo katika kituo cha uongozi
cha Mwalimu Julius Nyerere. Kituo hiki kimeanzishwa na kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Museveni. Na lengo la kituo hiki ni kutoa mafunzo ya uongozi kwa watu wote, kwa vijana kuanzia ngazi ya sekondari hadi ngazi ya vyuo vikuu. Na sisi kama wanafunzi kutoka Tanzania tunaosoma hapa Makerere tunajivunia sana kwa kuwepo kwa hiki kituo. Kwa kweli Rais, tunakushukuru sana Mheshimiwa Museveni kwa kuanzisha kituo hiki, kwani ni kituo ambacho kimelenga zaidi katika kukuza na kulea vijana kuwa viongozi, na sio kuwa viongozi tu, kuwa viongozi watendaji katika nafasi mbalimbali serikalini pamoja na sehemu nyingine. Today, as we celebrate 26 years of Mwalimu Julius Nyerere's legacy, as young people, we are reminded to cultivate values and principles that are fundamental to effective leadership. As young people, we are called upon to speak integrity to power. As we celebrate Julius Kambarage Nyerere, I think that the strongest pillar under peace and conflict that we can reflect on is shifting from making ourselves victims, shifting from being just the products of war, moving into soils that sprout peaceful individuals and ambassadors that champion peace and conflict resolution. Thank you.